다음 달 스피드스케이팅 마지막 세계 선수권만을 남겨둔 가운데 최근 김민선이 이 대회에 출전한다는 소식에 벌써부터 많은 전문가들은 이미 금메달을 따놓은 당상이라 말하며 전세계 빙상계가 적지 않은 논란이 되고 있습니다. 현재 국제빙상연맹 월드컵 무대에서 전관왕 타이틀을 아쉽게 놓치게 되면서 도끼를 품은 김민선이 칼을 갈고 나올 것이라 판단했고, 월드컵 시리즈를 마무리한 김민선은 다음 달 3월 네덜란드에서 개막하는 스피드스케이팅 세계선수권대회에 출전해 김민선의 라스트 댄스를 보여줄 것이라고 외신들은 예측했기 때문인데요. 단거리 선수에게 무엇보다 필요한 스타트 반응 속도에서 김민선은 지난 시즌 4에서 5위권에 머물렀지만 최근 그녀의 유일한 약점으로 지적되던 스타트 능력까지 끌어올리게 되자 이 같은 소식이 전해지자 대회를 포기하는 선수들까지 생겨나고 있습니다. 귀여운 얼굴에서 미친 듯한 속도를 내뿜는 김민선에 대해 알아보도록 하겠습니다. 스피드스케이팅 새로운 역사를 쓰고 있는 김민선이 결국 대형 사고를 치고야 말았는데요. 차세대 빙소교제 김민선이 또다시 개인 기록을 갈아치우며 월드컵 5연패를 달성도 모자라 이제는 세계선수권대회까지 금메달을 싹쓸이하기 위해 다음 개최지인 네덜란드에 누구보다 출국을 서두르고 있는데요. 2023 국제빙상경기연맹 스피드스케이팅 월드컵 여자 500m에서 5개 대회 연속 금메달을 획득하며 순식간에 단거리의 여왕으로 떠오른 김민선은 대회 첫날부터 개인 최고 기록인 37.55의 기록으로 금메달을 차지했고, 이 금메달은 개인으로서도 월드컵 첫 금메달이자 이상화 이후 한국 여자 500m 월드컵 첫 금메달을 안겨줬던 것인데요. 베이징 동계올림픽 금메달리스트 에린 잭슨, 은메달리스트 다카기 미오 등 쟁쟁한 선수들이 대거 출전했던 대회에서 2위를 무려 0.51초 차로 따돌렸다는 사실이 일본까지 알려지게 되자 일본 현지에서는 올림픽에서 포디움도 들지 못했던 한국 선수가 금메달을 딴 것은 단지 우연이라며 코웃음을 쳤습니다. 2차 월드컵 500m에서 같이 뛰었던 선수보다 한 발 늦게 스타트했음에도 불구하고 2위를 0.27초 차로 따돌리면서 37.21의 기록으로 또 다시 금메달을 차지하였으며, 이 금메달로 1차 월드컵이 우연이 아니었음을 증명하자 일본 언론사들은 당황한 기색이 역력했는데요. 3차 월드컵 500m에서는 부정 스타트로 다소 위축될 수 있음에도 불구하고 100m를 가장 빠른 10.46으로 통과했으며 그 스피드를 끝까지 유지해 참가자 중 유일한 36초대인 36.97을 기록하며 명실상부한 이번 시즌 최고의 선수임을 다시 한번 각인시키는 경기였습니다. 월드컵 500m 6차전에서 김민선이 평소 같지 않은 모습을 보이며 바네사 헤어초크를 이기지 못하고 아쉽게 2등을 기록하여 은메달을 차지하면서 화제가 됐습니다. 이날 김민선은 자신의 장기라 할 수 있는 직선 코스에서 스피드를 끌어올리지 못했고 숨을 헐떡이며 체력 안배에 실패한 모습이 카메라에 담겼던 것인데요. 하지만 자신의 라이벌인 유타 레이르담과 맞대결을 펼친 김민선은 올해 여자 500m에서 단 한 번도 진 적이 없었는데요. 이러한 김민선의 강한 정신력을 목격한 유타 레이르담의 표정은 말이 아니었습니다. 쉴 틈 없이 일정을 소화하느라 체력적 부담이 작지 않았기에 마지막 월드컵에서는 은메달에 그쳤지만 김민선은 이번 시즌 월드컵 여자 500m 랭킹 1위를 굳건히 지켰는데요. 20대 중반의 젊은 나이임을 감안할 때 김민선은 더욱 성장할 가능성이 높기 때문입니다. 마지막 월드컵을 끝마친 김민선은 대한빙상연맹을 통해 4개 대회에 연속 출전하느라 다소 어려움이 있었지만 계속 기록이 좋아지고 있어 기분이 좋다. 체력적인 부분을 잘 관리하여 다음 달 3월에 열릴 세계선수권 대회에서도 우승할 수 있도록 하겠다는 짧은 소감을 밝혔습니다. 또한 이레인 비스트도 김민선에 대해 극찬을 아끼지 않았습니다. 네덜란드 출신인 이레인 비스트는 5번의 올림픽에서 개인 종목 금메달을 획득한 유일한 선수이며 지금까지 13개의 메달을 획득한 그녀가 김민선을 주목하고 있다는 것인데요. 이레인 비스트는 1000분의 1초 차이로 순위가 갈리는 스피드스케이팅 단거리 종목에서 월드컵 5관왕을 차지한 것은 정말 놀랍다라고 덧붙였습니다. 현재 단거리 간판 김민선이 다음 달 열릴 세계선수권 개최국인 네덜란드로 입국한다는 소식에 많은 외신들이 김민선의 인터뷰를 따내기 위해 혈안인 모습인데요. 그동안 스피드스케이팅 강국이라 불리던 네덜란드마저 러브콜을 보내있고 자랑스런 김민선의 대단한 활약으로 대한민국이 빙상 강국임을 또다시 증명한 가운데 일본 매체 요미우리 신문은 스케이트 월드컵 뉴스에서 타카기 미오가 여자 1000m, 1500m 종합 1위 기사를 내걸었는데 문제는 500m 우승을 차지했던 김민선 선수에 대해 언급조차 없었고 심지어는 다른 종목별 선수들만 언급했던 것입니다. 특히 여자 500m에서 굉장한 자신감을 보였던 일본은 타카기 미오, 이나카와 구루미를 앞세워 김민선을 추격했지만 대한민국의 김민선을 이기지 못해 소심한 복수를 시전한 것인데요. 김민선은 이상화가 2013년에 세운 세계 기록 36초 36에도 한 발자국 더 다가서고 있습니다. 물론 한국 선수 중 월드컵 최다 우승 기록은 이상화의 10회인데 이상화는 2013년 3월 월드컵 파이널 2차 레이스부터 2014년 11월 월드컵 1차 대회 2차 레이스까지 월드컵 10회 연속 우승을 달성했습니다. 이번 은메달로 월드컵 포인트 54점을 추가한 김민선은 1에서 6차 월드컵 합산 총 354점으로 2위 헤어초크인 301점을 53점 차이로 크게 앞서며 세계 랭킹 1위 트로피를 들 수 있었는데요.
은메달을 목에 걸며 아쉬워했지만 1위 트로피를 받은 뒤 비로소 미소를 지었던 김민선입니다. 김민선의 출국 소식에 네덜란드 현지에서도 작은 체구인 그녀가 어떻게 폭발력 있는 스피드를 가지고 있는지에 대해 궁금해하고 있는데요. 과거 각종 국내 대회에서 금메달을 싹쓸이한 김민선이지만 국제대회에서 세계 주요 선수들과 뚜렷한 기량차를 보이며 메달권과도 거리가 멀어지기 시작했습니다. 하지만 김민선은 단거리 훈련 대신 중장거리 훈련을 시작했고 이는 부족한 근력을 지구력으로 대체하기 위한 묘수였는데요. 지구력과 체력을 키운 김민선은 안정적인 레이스를 펼치기 시작했고 자신의 고질병이었던 허리 통증 문제도 점차 좋아졌습니다. 허리 문제를 극복하기 시작한 김민선은 조금씩 근력 훈련의 강도까지 높였고 자신감을 찾은 김민선은 맹활약을 펼치고 있는데요. 김민선은 이상화 선수 이후 처음으로 세계 선수권 금메달을 따기 위해 노력하고 있습니다. 많은 전문가들 또한 김민선의 독주를 막을 선수는 없다며 칭찬하기도 하였습니다. 올해부터 김민선은 발을 가지런히 모으며 폭발력 있는 스피드를 내고 있는데요. 지금부터 김민선 선수가 참가해 활약했던 경기 영상을 함께 보시겠습니다. Come here in the women's 500 meters. On the inner lane. Lining up for the penultimate run is Kim Min-sun from Korea and representing the Kim-gil University. Competed at the Beijing 2022 Winter Olympics in both the 500 meters and the 1,000 meters, and she goes up against another Japanese athlete, a Daito Bunker University student Inagawa Kurumi. Ready. So can Kim on the inside track, or Inagawa on the outside track challenge? Kim's got off to a cracking start here at the split. 0.12 seconds ahead of the fastest time. Looking very quick. Kim leading the way. Top of the turn. Comes through the final bend on the outside track, clearly ahead. Oh, this could be a very good time indeed. Is she going to cross the line? She has smashed this one. 0.86 seconds faster. Kim Min-sun from Korea and the Korea University has smashed the time. Impressive though. I wonder what she's going to be like if she's competing in the 1500, coming up a little bit later on. Tournament. So the last of the pairings, Germany represented by the IUBH International Hochschule student Josephine Hemmel, and Korea with the last of their athletes out. So the final pair in the women's 1,000-meter sprint here at the World University Games, Lake Placid in 2023. 1,000-meter sprint challenge from Germany's Josephine Hemmel and Korea's Kim Min-sun. Kim inside the time by nearly 0.4 of a second, but Hemmel not far off either. 0.2 slower than the best set time. Can they challenge for the podium? Both of them in with a shout. So the Korean gets the bell first. The split at the 600, still inside the time, way inside the time. In fact, 0.6 of a second. Does she have the legs, Kim Min-sun, to hold on to this out of the penultimate bend, going down the back straight? Kim Min-sun is challenging here. Relaxed through the final bend, but working hard. Pressing really hard. Track record being beaten already by Iga Wojtaszek. Kim Min-sun crosses the line in first place and smashes the track record to take the gold medal here. Josephine Hemmel, in the end, blew up like a lot of the athletes in the last 300 meters, but what a way to finish. A 1:20.46. For Kim Min-sun, 1:20.46 finish. Kim Min-sun from Korea taking the gold medal in the women's 1,000-meter sprint from Poland's Iga Wojtaszek track, the warm-up track as it's known. They then have to make contact in the home straight.
It's a clean start to heat number 1 of the mixed team relay. Kim leading from Merckx. And Sagenda, a very clear lead for Kim coming out of the top bend. That's Kim Min-sun out the lead. For the country of Korea. So now we're going to see the transition. There is Arn coming into the track at the apex, and Kim gives him a push, and off he goes. Like all teams are clean in their passes. And now the men will skate. So Arn Hyunjun out to set the best time he can over 2 laps. And he's followed by Beshi from Hungary. Malset from Norway coming up the rear in 3rd. From Hungary and in 3rd It's a from Norway. 35-meter lead for Arn, setting the pace here in this first heat. Good exchange by the team from Korea. So the Koreans have already done their transition, and Kim Min-sun leading. Abigail Merckx in 2nd gets a push from Balash Beshi. Kim will complete 2 laps. Either practice very little or not at all this event. So it's a little bit of a challenge and trial and error. Still team from Often Sagenda way back 110 meters down from the leader here, Kim Min-sun, representing the Republic of Korea. So now the women will go 2 Into the laps, back straight now. and the men lead them up to that final finish. The Hungarians staying within visual range, but Korea making their last transition. They don't practice these transitions very much. This is the newest of disciplines, and you can see there that Arn just had to slow up a little bit to get the push off, which has to happen before the straight is complete. And Arn Hyunjun powering through this final lap. We'll watch that time from Korea. Final transition made for Norway, and they get the belt. They are now 200 meters down on the time being set, and how quick will this be for Korea? Here comes Arn Hyunjun to cross the line, set the benchmark time, and it does so with a 3:10.85. Kim on the left, Arn on the right. Put everything into it. Final pair. Silver medalist in the 3,000 meters, Park Ji-woo here. And here's another Canadian, Annalise Bourgeois. 2:06.19, the top time to beat. So Park and Bourgeois underway. A final pair in the women's 1,500 meters, challenging for the top 3 here. Currently filled by Jabrick of Poland, Antasova of the Czech Republic, and Grenier of Canada. 2:07.30 the time to beat to get on the podium. 2:06.19 the time to beat to get to the top of the podium. Go through our first split here, and Park is slightly ahead. Bourgeois in touching distance. Nice and tidy, nice and neat, just a little wide there from Bourgeois. Park still within 0.2 of a second of the time, currently sitting in 5th place. Bourgeois just dropping off a little bit, and he's going to have to switch to the outer track now. So really, we're looking at the Korean here. Can she challenge that top time set by Jabric?
Again, looking neat and tidy, legs pumping neatly in cadence. There is the pole, the leader looking on intensely. She knows she's guaranteed at least bronze here, but Park Ji-woo is challenging here. Nearly half a second ahead now, and what a split time that was. Fantastic, 32.33 for the last 400 meters for the Korean. She's coming out of the back straight into the final bend, still pumping hard, still moving the legs, still looking very relaxed. She's speeding up, if anything. This is an incredible run from Park Ji-woo. 2:06.19 the time to beat as Jabrich looks on. Park Ji-woo, has she done it? Is she going to break the track record? Yes, she is. 1.7 seconds off the time. Absolutely fantastic from Park Ji-woo. Bourgeois not quite in the hunt here, finishing in 11th place, but a new track record and the new champion of the World University Games is Korea's Park Ji-woo with a 2:04. 3 track records set here in Lake Placid at the James Sheffield Skating Oval. Representing the Republic of Korea, Kim Min-sung. Well, it was an incredible time for Kim Min-sung. She has pedigree, was the favourite coming in to this competition.